No more corona. We're all set. Drive safely. I will Turn right on Haskell Avenue. In a quarter of a mile, turn right on Rinaldi Street. Turn left on Sepulveda Boulevard. Then continue straight to I-405 North. Continue straight to I-405 North. 9 miles. Stay to the left to I-5 North, Sacramento. In 1 mile. Stay to the left. Stay to the left to I-5 North, Sacramento. Continue straight for 30 minutes to exit 198A, State Route 138, Lancaster, Palmdale. What's up YouTube මොකද ඉන්නේ මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේක ඇවිල්ලා කැලිෆෝනියා ලොස් ඇන්ජලිස් වල නම් ඇත්තම 30ක් වගේ නෝර්ත් වෙස්ටර්න් නෝර්ත් කියන දකුණු පැත්තටනේ. ඔව් දකුණට එන්න තියෙන මේ කැන්ටලුප් වැලි කැලිෆෝනියා. ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා ලොස් ඇන්ජලිස් වල කියන්නේ කැලිෆෝනියා ඇමරිකාවේ තියෙන ලොකුම පොපි මාල් නැචරලි හැදෙන ඒරියා එකක්. මේක අවුරුද්දකට සැරයක් තමයි පොපි මාල් හැදෙන්නේ. මේ ඔක්කොම නැචරලි හැදෙන එක කවුරුත් හදලා නෙවෙයි. මට ගෙන්න ගොඩක් කාල ටයිම් ගත්ත මේකට එන්න හේතුවක් වුණේ මේ ගොඩක් ෆිල්ම් ෂූටින් එතකොට මොයිෂුක් වීඩියෝ ෂූටින් කරනවා මේ කාලේට මෙතන ලොකේෂන් එකේ. මට එන්න හම්බුනේ අර තමයි. එතකොට මෙතන අක්කර 25000ක් නැගලා එක දිගට මේක තියෙනවා. අනිත් එක ඇවිල්ලා WhatsApp. එතකොට අනිත් එක ඇවිල්ලා මොකක්ද දන්නවද? මේකේ මේ තනිකර සර්ප විමානයක් මේක. රටල් ස්නේක්ලා ඉන්න පුළුවන් බොම් පරස්පරයෙන් අඩිය තියන්න ඕනේ. රටල් ස්නේක් දන්නවා රටල් ස්නේක් කියන ලෝකෙන භයානකම සර්පෙක්. පෑගුණොත් එimhe දෙනවා ටොක් ගාල් ෂොට් එක. හරිද? බොම් පරස්පරයෙන් ඇවිදින්න ඕනේ මේක ඇතුලේ. සපට දෙකුත් දාගෙන යන සපට දෙකක් පොඩ්ඩක් මේ පරිස්සමට බලමු ගිහිල්ලා රාමත් දාලා. ඒතර ගොඩක් කොලෙජ් ෆිල්ම් අතර Instagram එකේ තියෙන ෆිල්ම් ගොඩක් අය මේ ෂොට්ස් ගොඩක් මේකේ තමයි ගන්න. අවුරුද්දේ ඔක්කොම
මේ හැම අවුරුද්දෙම මේ පොප් මල් සීසන් එක මෙතන ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් ආටිස්ට්ලා එතකොට හොලිවුඩ් ෆිල්ම් වල පොප් මල් සීන් තියෙන ෂොට්ස් ඔක්කොම මේකේ තමයි ගන්න. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඇමරිකාවේ කරන දෙයක් නැත්නම් යුරෝපියන් නේ මේ සීන් එක බලන්න අන්න ඒරියා එක තමයි ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් එකේ කෙලින්ම සීන් එක වැඩිම වෙන පැත්ත. ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් ආටිස්ට්ලා ගොඩක් ඉන්නේ ඒරියා එකට ඒක තමයි වහලා තියෙන්නේ. මෙතන ඇති ඊනොට තව එහාට යද්දි සම්පූර්ණ අක්කර 25000ක් විතර තියෙන දිගටම. තනින් තන තමයි තියෙන්නේ එක දිගටම දැන් සමය කියනවා සමය කියන්නේ වින්ටර් එක ඉවරයි. මේ ස්ප්‍රින්ග් බ්‍රේක් එකේ තියෙන මේකේ සර්ප වෙන කියලා කතාවත් මේක පොඩ්ඩක් බලන් ඉන්න ඕනේ මේක ඇස්සේ. මේ රටල් ස්නේක්ලා ඉන්න ඕනේ මේක ඇතුලේ සර්ප වෙන. යවුස් වල නම් මම හිතන්නේ බූට් එකක් දාගෙන ආවේ. මේක සර්පය වන්ට තියෙනවා ෂේප් දෙකක්. මේ ඒක තමයි අලුත්ම සීන් එක. තවඩක් ඉස්සරහට යන්න අපි. මෙන්න ගාරේ මිනිස්සු හදලා වගේ තියෙන මේවා හදපුවා නෙවෙයි අත්‍තරම. මේ කෙලින්ම ඔටෝමැටිකලි හැදෙන ඒවා. ඒ කියන්නේ කැලේට හැදෙන්නේ නෙවෙයි. මෙන්න මෙතන මම මලක් එකක් ගන්න තමයි try කරන්නේ. නෑනේ. මේක ඇද්දා මල අපි යන්න රයිට් එකල්. ඒක අරපු ගමන් මල පිපෙන්නේ. ඇතුලේ මල තියෙන්නේ. මල පනිනවානේ. ඒක මේක මීටරි පට්ට ලස්සන ඒරියා එකක් මට එන්න බැරන කලින් ඒ තුනේ එන්න කලින් මම try කරා දෙපාරක් තුන් පාරක් වෝන් බජර් එකකින් ඒකට පැරමවුන්ට් පික්චර් එකකින් මේ full ඒරියා එකම මාස ගාණක් බුක් කරලා තිබ්බේ. හරි දෙකෙන් අපිට පබ්ලික් වලට ඉන්ට්‍රස්ට් නැහැ. ඒකට ඒගොල්ලෝ තනිකර මූවි ෂූටින් කරනවා. මම දැන් දවස් ගාණක් ප්ලෑන් කරලා දෙනකොට ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා මූවි ප්‍රොඩක්ෂන් ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. දැන් මේක වෙයි නැත්නම් මේ පාර ලස්සනයි. දැන් මෙතන තියෙන අගුරු ටික විතරයි ඉතිරලා තියෙන්නේ. කියන්නේ ඔක්කොම දැන් දවස් ගාණ මාසෙකින් දවස් දැන් 60කට වැඩි මේක මේ මූවි ෂූටින් තිබ්බා. මම දැන් ඉවරන පස්සේ තමයි එනකොට දැන් මේක වෙන්න දෙන දේ ඔක්කොම වෙලා ඉවරයි. විනාශ කරලා ගිහිල්ලා කට්ටිය. හැබැයි තාමත් අමුතු ලස්සනක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ පට්ට මේවා තමයි මේවා හදන්නේ කොකෙන් නේ මොනවද ඒකට කියන්නේ මේ හෙරොයින් හදන්න ගන්න වල මේ පොපි කියලා කියන්නේ. මේක මේ ඇමරිකාවේ මේ කැලිට හැදෙන එක මේ වවල නේ කැලිට හැදෙන්නේ. මේ දැන් මං ඉන්නේ ලෑන්ඩ් එකයි තියෙන්නේ කැලිෆෝනියා ස්ටේට් එකට. මේක පබ්ලික් ලෑන්ඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ පබ්ලික් නේ සෝරි ඒක මොකද කියන්නේ ගවර්න්මන්ට් ප්‍රොපර්ටි එක තමයි මම දැන් ඉන්නේ. මේ අපිට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රෙකෝඩ් කරන්න මොකක් හරි මේක ෂූට් කරන ඕන දෙයක් ඒකෙන් පර්මිට් නැතුවම කරන්න පුළුවන්. ඒ මේ පබ්ලික් ප්‍රොපර්ටි එකක් හැබැයි ගවර්න්මන්ට් එක තමයි අයිති. මම දැන් එහා පැත්තේ කොහෙන්ද මම දැන් මූවි එකක් ෂූට් කරන මේක මොකක් හරි මියුසික් වීඩියෝ එකක් සීන් එකක් මම හිතන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඒක තමයි මල. එතකොට මෙන්න මේ රේණුව තමයි දැන් මේක මේ වල පරවෙච්ච මලක්. තව පොඩි සීන් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මල මෙන්න මේක ඇද්දා ඇතුලේ මල තියෙන මෙන්න වඩ හරිද? මේක මම ඕපන් කරන්න දෙන්නේ හුලම් පාරින් දෙක හරි අමාරු මෙන්න මේක ඇද්දට පස්සේ අපිට දෙක කරනවා නැත්නම් මුලින්ම අපිට පෙන්වන්න දෙන්නේ ඔක්කොම දැන් ටයිම් පහුවෙලා තියෙන්නේ කියන්නේ දැන් මල් පිපිලා ඉවරයි. මේක ඇන්ටලෝප් වැලි කැලිෆෝනියා වල තියෙන මෙතන අක්කර 25000ක් විතර තියෙන තනිකර පොපි. මේ අවුරුද්දේ මේ ස්ප්‍රින්ග් බ්‍රේක් එකේ ඉන්න ගියරිච්ච ගමන් සමයකට අතරතුර කාලේ මාසයක් වගේ තමයි පොපි වගා ඇති වෙන්නේ වගා නෙවෙයි. මේක ඔටෝමැටිකලි මේක මිනිස්සු හදපු ගන්න නෙවෙයි. මේක නිකන් ලංකාවේ තුත්තරි ගස් හදනවා වගේ නිකන් ඔටෝමැටික් හදන්නේ. මේක තාම සාරයි. දැන් මේ පළදා ඉවරලා තියෙන දැන් ඉන්න ගොඩක් මේක
ලස්සන අම්මට දිරුවේ. මෙතෙන් තමයි ගහ පටන් ගන්නෙ. ඉතින් ගොඩක් තියෙනවා මෙතන හරිද? දැන් මේ තියෙන වෙනම සීන් එකක් මේක. මේ වෙනම පොඩි මල් జాතියක් තියෙනවා. මිනිස්සු ගොඩක් පාගල යනවා පොල් try කරනවා. පා ගන්න නැති යන්න. මේක තවත් මලක්. ඒ පොපි තමයි පොපි. මට තාත්තම 100ක් ගෙදරට යන්න දෙනවා. Can I get this one? Yeah. They want to straight food on crowd. ¿Cómo estás? You bien? You good? Busy, busy? Mucho dinero? How much the drinks? Take this one. Okay. And the hot dog. Can I get one chili too? Mayonnaise, see. Ketchup, poquito. Yeah. See. It's okay, no mas. That's it. Yeah. Poquito mustard too. Sí, poquito. No más, gracias. Onion, a bit? Le pongo. Sí, this one, yeah. Yeah. Thank you. You can keep it, no problem. For you. Okay. Yeah. Yeah. Thank you, amiga. Pertama Indian.
California.